BOP 게스트 커퍼로 참가를 하러 왔어요. 또 올해는 또 어떤 임팩트 있는 커피가 나올지 너무 좋아. 96, 97.75. 98 plus. Yeah! And the winner for this year's 제일 마지막에 빨리 가. 제 좌석이 진짜 제일 뒤였어요. 빨리 대국민 사과하세요. 죄송합니다. I'm sorry. I'm sorry. 너 애매. 오케이. 드디어 도착하셨네요. 네, 드디어 도착했습니다. 지금 이제 파나마 올해 두 번째예요. 벌써. 이제 다비드에 도착했고 두 번째 온 이유는 BOP의 게스트 커퍼로 참가를 하러 왔어요. BOP가 일단 뭐냐면 베스트 오브 파나마라고 고품질의 커피가 결정되는 그런 옥션입니다. 1996년 SAP라는 협회에서 진행을 해요. 세계적인 또 옥션이 하나가 더 있는데 그 COE가 커브 오브 엑설런스죠. 근데 이제 베스트 오브 파나마는 에이스가 진행하는 옥션이 아니에요. 그것보다 더 먼저 생겼습니다. 아직까지 파나마는 좀 자체적으로 이 옥션을 진행하는 거를 유지를 하고 있고 지금까지 굉장히 또 이 옥션을 잘 조직하고 주최를 하면서 성공적으로 좀 이어오고 있는 것 같아요. 그리고 이제 이 파나마 농부 그리고 농장주분들은 이제 1등을 하게 되면 거의 인생이 바뀐다라는 이야기가 있을 정도로 이분들한테는 굉장히 중요한 1년 안에 가장 중요한 행사라고 할 수 있어요. 게스트 커퍼는 BOP 커피를 먼저 마셔볼 수 있는 그런 역할로 다비드에 왔습니다. 또 이게 아무래도 전 세계적인 커피 축제다 보니까 여러 나라의 커피인들이 모여요, 한 자리에. 각 나라에 내노라 하는 사람들이 다 모이는 거니까 기대가 됩니다. 네. 그리고 스트롱월드가 이번에 BOP의 공식 로스팅 머신으로 선정이 됐어요. 그러니까 이게 얼마나 좀 뜻깊은 일이냐면 사실 이 BOP가 가장 고가의 커피가 결정되는 행사잖아요. 그러다 보니까 이 파나마에 있는 농장주분들은 굉장히 이 로스팅 머신에 예민해해요. 왜냐면 전 세계인들이 모이는 행사에서 본인들의 커피가 가장 맛있게 볶여야 되니까. 그래서 로스팅 머신을 협찬을 하는 게 돈 준다고 할 수 있는 게 아니거든요. 진짜 다 테스트를 해보고 블라인드를 해보고 스트롱홀드가 선정이 됐습니다. 그래서 이번에 BOP 프로파일도 여러분들께 공유를 해드릴 수 있을 것 같아요. 오늘은 일단 저녁에 웰컴 칵테일 파티가 있더라고요. 그거를 참석할 예정입니다. 그리고 이제 커핑은 내일부터 시작이 돼요. 이 BOP 같은 경우는 이제 먼저 내셔널 라운드가 있어요. 내셔널 라운드는 미리 좀 추려요, 컵을. 요거 이상은 우리가 국제적으로 오는 손님들 그리고 심사위원분들한테 좀 내어드릴 수 있겠다. 약간 이런 기준을 가지고 그 기준에 떨어지는 컵들을 좀 탈락을 시킵니다. 주로 그 심사위원분들은 이제 파나마 안에 있는 협회에 소속되어 있는 농장주분들, 농부분들 이런 분들이 모여서 먼저 심사를 합니다. 그리고 제가 이제 내일부터 진행할 전 세계 심사위원들이 모여서 진행할 라운드는 이제 인터내셔널 라운드예요. 여기서 이미 한 번 더 걸러진 커피들만 저희가 테이스팅을 합니다. 그리고 세 가지 항목이 있어요. 게이샤 워시드, 게이샤 내추럴, 그리고 버라이어탈. 게이샤가 정말 점수가 높다 보니까 게이샤 항목을 아예 따로 뺐어요. 워시드, 내추럴 이렇게 두 가지 가공으로 뺐고요. 그리고 버라이어탈. 이거는 이제 게이샤 외의 품종들이 모두 붙습니다. 그래서 세 가지 항목이에요. 저는 이제 웰컴 파티를 가고 있습니다. 오늘 저녁 파티 같은 경우는 이제 진짜 전 세계에서 다 모이는 거다 보니까 굉장히 기대가 많이 됩니다. 제가 현재 어떤 분위기일지 한번 담아보도록 하겠습니다. Hey, how are you? Nice to see you again. You went to this now. Yeah. To see a lot of the old faces, and it's so great to see new faces also. We are honored by all of you here. I would like to thank the staff, national jury, the roasting team, Stronghold for putting up the new equipment. I can tell you that changing is always something that puts a lot of pressure on the things that you do. So when we change from the conventional roaster to the new system,
we had to do a lot of work, and I would really like to thank the Stronghold team and all the crews that they sent in different occasions to do testing, test profiles. Really showcase all the attributes of a Panama coffee. Lastly, I want to say that all of that probably is part of what allowed Panama to be considered a country where the first World Coffee in Latin America was going to be held. That's Panama next year in 2026. So next year you're going to have to come to Panama twice. 네, 여러분, 저는 오늘 이제 버라이어탈 평가를 하는 날이고요. 오늘 이제 처음 평가를 들어갈 거예요. 어떤 컵이 있는지 진짜 기대됩니다. 가시죠. Good morning, everyone. Welcome back. 지금 이제 버라이어탈 들어갈 거거든요. 제가 작년에 버라이어탈도 마셔봤잖아요. 그때는 이제 BOP 샘플로 해봤는데 지금은 진짜 누구보다 더 빠르게 현장에서 마셔보는 거니까 또 올해는 또 어떤 임팩트 있는 커피가 나올지 너무 기대됩니다. 여기 앞에 보시면 코드가 있거든요. 같은 커피도 라운드가 바뀔수록 코드가 달라지거든요. 아. 판정이 되지 않기 위해서. 아. 이거 너무 맛있네요. 저 이거 90.75점 줬어요. 저는 91.5. 5번 몇 점 주셨어요? 5번도 90점 넘었어요. 저는 90.25. 89.5. 일단 첫 번째 버라이어탈 커피를 마셨는데 커피가 일단 너무 맛있었고 기대돼요. 지금 이제 칼리브레이션 할 것 같아요. 다른 심사위원들은 어느 커피에 몇 점을 줬을지 너무너무 궁금해요. 오늘 이제 점수가 높은 커피들이 이제 파이널로 올라갈 거예요. All right, here we go. Cup number 1 for the Best of Panama 2025. Here is there. Well calibrated average. Who had the 92? I really love that cup. Yeah, great. It's my high cup. I really love the floral on that. Sweet purple flowers, mixed red blueberries. I got all the floral, grapefruit, honey, and very sweet coffee for me. Yeah, great. We'll move on to number 2. Boom. So number 3, averaged 89.9. Anyone want to talk about it? Out of the gate, strawberry, like pink lemonade, pink kind of fruit, nectar, 93.5. Yeah, nice. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. 90.75점 줬어요. Boom. Who gave it above 90? There we go. Yeah, it's a fantastic coffee. And if someone want to compete for the Brewer Cup, this is the coffee. Number 8. Okay. Well, that's the first table done. 지금 이제 첫 번째 결과 발표를 마쳤고요. 그래도 제가 준 점수랑 에버리지랑 비교해봤을 때 거의 비슷하게 따라와서 다행이다 싶고 확실히 좋은 커피는 다 좋다고 하네요. 제일 좋았던 커피가 7번 컵이었는데 7번 컵이 점수가 제일 높았어요. 근데 여기서 이제 세 테이블을 하잖아요. 저희가 8개씩 24개니까 두 번째 테이블 하러 가겠습니다.
오늘은 좀 일찍 일어났습니다. 오늘 저희가 BOP 로스팅 현장을 가보기로 했거든요. BOP 커피들은 어떻게 로스팅이 되는지 한번 보려고 합니다. 근데 들어보니까 입장 그 규율 같은 게 있더라고요. 뭐 2명 이상 한꺼번에 들어가면 안 되고, 향수 뿌리면 안 되고. 향수 안 뿌리셨죠? 비누칠도 안 했어요. 너무 아침 일찍 일어나서. 아무튼 기대가 됩니다. 벤이라고 캐나다에서 7번이나 국가대표를 한 저희 연습해줄 때 에듀의 파트너기도 하잖아요. 그 스트롱월드 로스팅 클래스 같이 만든 벤푸시라는 친구가 BOP 로스팅 담당이에요. 그래서 지금 거기 있을 텐데 과연 BOP 커피는 어떻게 로스팅이 되고 있을지 보여드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 으쌰. 저희 지금 스캅 오피스에 도착했고요. 로스팅이 다 여기서 되고 있거든요. 어제 저희가 버라이어타를 했잖아요. 그래서 결선 커피가 정해졌잖아요. 점수 다 심사위원들이 매겨서. 그래서 그 커피가 오늘 이제 새벽에 로스팅이 되는 거죠. 한번 들어가 보시죠. 오. 와, 근데 진짜 시원하다. 굿모닝. So I don't know if you want to wait with me. Hey, nice to see you. Good morning. How are you? Nice to meet you. Good. So you use S7X machine? We switched to Stronghold this year. How was it? It's been really good. I think the first year you always have a lot to figure out, but I think the coffees taste really good. They've been really easy to hit profiles, and also because the batch is smaller, we do 500 grams at a time. We are using less coffee, but it also allows us to change the profile more into. There's any difference from last year and this year, flavor of the coffee? I think in both cases we're trying to bring out the inherent qualities of the coffee. So if a coffee is really floral and amazing, you want to be able to taste that. And same thing, if a coffee doesn't show good characteristics, you want clarity of flavor. And I think when both roasts are good, very similar, the nice thing on Stronghold though is because there's so much data that you get from the probes, and especially the infrared probe, I think it's easier to get closer to that really clear flavor. That's the biggest thing we're trying to do, is we're just trying to have very clean and clear flavors so that everyone knows that the best coffee is the best coffee. So if you start roast BOP coffee, go to the... They bring all, that's one of the biggest things is they're very careful to make sure the chain of custody is maintained, so they always have eyes on the coffee. So they have the coffee there, they have the codes, they don't even know what the coffees are because the coffee gets double coated. They bring it here, they watch you, they hand it to you, they watch you roast it, they watch you bring it from the roaster back over there. There's another person. They signed because they need to make sure that that coffee never is out of their sight. So they're actually literally always watching you. It's really strict. It's like there are any regulation to entering here, or? So once we start roasting, technically only people from the roasting team can be here, because they want to make sure that everything is kept very secret and confidential, that no one knows what coffees are getting roasted, what's going on, even like what the beans look like. So it's very special that you get to be here. It's sort of VIP access. Yeah. Can I see the profile for the varietal? So this is the curve that we built for wash. You can see we use a fair amount of heat. The roast is quite short. These shorter roasts I found brought more florals out of the coffee. The naturals, again, this is the base profile. We've iterated a little bit since then. So it's not exactly like this now. There's been some slight changes as we roasted. 이렇게 또 BOP 로스팅이 어떻게 진행되는지 이렇게 봤는데, 이렇게 스트롱홀드를 바꿔서 사용할 수 있는 것도 그 BOP를 진행하는 이런 농장주들의 어떤 의지란 말이에요. 변화의 의지. 그게 진짜 쉬운 것 같으면서도 쉽지 않은 거예요. 이게 대단한 거죠. 끊임없이 나아지려고 하는 노력들이 이런 것들을 통해서도 볼 수 있는 것 같아요. 그러니까 이제 더 결과물이 좋아지는 거 아닐까. 그래서 어제 버라이어탈 같은 경우에도 평균 점수가 높았다고 하더라고요. 작년보다. 오늘 또 게이샤 내추럴 모레 워시트잖아요. 작년에 비해서 어떨지 아주 기대가 됩니다. 이제 저희 심사하러 가야 돼요. 오늘 게이샤 내추럴이어서 너무 기대돼. 행복. 96 plus, we have 2 guest cuppers. Green grape and raspberry and candy and red grape and jasmine, peach and papaya and like tropical fruit. 슈퍼스타세요.
다 하는 거예요? Use strong malts for the roasting. 자, 드디어 이제 게이샤 워시드 세션을 시작합니다. 저희가 작년에 이 부분에서 2위 소피아 농장의 게이샤를 또 샀었잖아요. 이번엔 또 어떤 워시드 커피가 나올지 기대가 됩니다. 작년에는 진짜 맛있었어요. 진짜 빵빵 터졌어요. 어떠셨나요, 전반적으로? 2번, 3번 뭐 너무 좋았고 워시드 워낙에 좋아 하니까 약간 너무 점수를 높게 줄까봐 살짝 지금 좀 자제했어요. 최고점은 저는 이번 테이블에서 나왔어요. 총 틀어서 최고점은 몇 점 최고 높게 주셨어요? 아, 98 주셨구나. 저보다 높게 주셨네. 저 97. 근데 약간 이게 너무 높게 줘버리면은 그게 여지가 없을까봐. Okay, so here we go. Cup number 1, 90 to 91.75 guest cuppers. 1, 2. Cup number 2. There you go. There you go. Coffee number 3. Any judges below 90 on number 3? No? Guest cuppers. 90 to 91.75. Okay, and 96 plus. Guest cupper. 1, 2, 3, 5. This is my highest score for this BOP so far, 96.75. Starting from the fragrance, I got like ginger lily, coffee blossom, like flower bouquet. Okay, cup number 4. Okay, no more comments on the coffee? Table 2 done. Cup number 1. Okay. Sparkling and orange candy and citrus and jasmine and... Yeah, great start. Wow. Okay, number 2. 열이라는 마스터. 아니 우리가 맨 나중에 부어서 그런 거 아니야? 그런 것도 없지 않아 있긴 한데. 아니 근데 구울 때부터 재잖아요, 얘는. 아. 아 이거 내가 잘 못해서 그래요. 잘하면 빨리 갈 텐데. Okay, here we go. Cup number 1. Ta-da! Hey! Ah. That was amazing. My best score of all week, 97. 97.25. Jasmine and peach and just, wow. Love this coffee. Yummy. Yeah. On to cup number 2. 네, 이렇게 저희 오늘 또 워시드 세션까지 마쳤는데 너무 맛있었고 오늘 그리고 또 세 번째 테이블에서는 최고점이 나왔잖아요. 거의 뭐 축제 분위기더라고요. 이 한 해 동안 농장에서 수확한 커피들 중에 가장 최고의 커피를 엄선해서 출품을 했고 또 그 커피들을 또 한 번 내셔널에서 걸러서 올라온 커피들이잖아요. 그러니까 결국 하나하나가 워낙에 다 맛있는 커피들인데 그 중에서도 빛나는 커피니까 아 이게 확실히 진짜 상위권 커피들은 다르구나 라는 좀 생각을 오늘 했고 저는 개인적으로 저희는 첫 번째 테이블에 3번 커피였나? 첫 번째 테이블 커피가 가장 맛있었습니다.
칼리브레이션은 어떠신 것 같으세요? 호불호가 갈리는 커피와 호불호가 갈리지 않는 커피가 딱 나눠져 있는 것 같아요. 어떤 지역이나 어떤 나라에서는 이런 노트들은 좀 선호하지 않는 그런 부분들이 있고, 또 어떤 지역의 어떤 나라에서는 또 그런 노트들을 오히려 좀 선호하는 경향이 있고, 그래서 그냥 다 좋아하는 커피가 1, 2등 하는 것 같아요. 그런 호불호가 나뉘는 커피들은 조금 내려가는 것 같고, 그래서 실제로 떨어졌던 커피들 중에 이게 떨어져? 라고 생각되는 커피가 있긴 했어요. 아마 그거 파이널 못 올라갈 텐데 되게 맛있긴 했거든요. 파이널이 더 기대됩니다. 오늘 각각의 테이블에 맛있는 커피들이 있었는데 그 커피들이 모여서 평가를 했을 때 또 어떤 결과가 나올지 너무너무 궁금해서 내일부터 또 파이널이거든요. 이틀 남았는데 사실 파이널 점수가 가장 중요하거든요. 그 점수가 오피셜하게 공개가 되는 거기 때문에 최종적으로는, 그래서 오늘 96점이 나왔지만 또 파이널에서도 과연 96점을 넘을 수 있을지 결과까지 잘 보여드리도록 하겠습니다. 너무 궁금해요 지금. 오늘 이제 버라이어탈 드디어 파이널 시작했고요. 최종적으로 여기에서 1등부터 8등까지 정해지는데 너무 좋아. 지금 특히 3번, 7번 너무 세미파이널에서 이렇게까지 좋지 않았던 것 같은데 뭔가 너무 좋아요. 깜짝 놀랐어. 아직 프라그넌스에서는. You wanna come closer? Yeah, of course. You can speak Chinese, right? Just a okay, little. just say hi. Yeah. Hello， 大家好，我是咖啡猎人饭店。那我身边的这一位明星呢，可能大家都认识，就是我们来自韩国的安斯塔。大家好，我是安斯塔咖啡 YouTuber. What do you think about Best of Panama? It's amazing. I think there are so many different countries expert Yes. in their own country. They're all best, include you. Yeah, this is good experience for me. Calibration with you, and yeah, it's so great. So in the past few days, did you find your favorite coffee in the cuppings? Of course. Even candy. 上海整个城市就是一个很时尚的大都市。对。sorry， 那我们要讨论了。好了，我们先聊到这，拜拜。拜拜。Beautiful table, by the way. Yeah, wow. Well, I'm going to make sure of comments on each one because each one is the top 8 for this year and they all deserve their time in the sun. Okay, so cup number 1. Below 88 on cup number 1. 1, 2, 3. 88 to 90 on cup number 1. And actually, guys, I need you guys to come forward. The guest cuppers. I need you in the front 2 rows. Score 90. Number 2. 91.5. 92.25. So that's in the lead. Great. Hibiscus, raspberry, candy, strawberry. Vibrant and complex at 1 point. Okay, we'll move on to number 4. Number 6. Anyone below 88? 92 to 93.75. 25. Okay, so that's a big group. Nice. 94 plus. 7. And overall score. Wow, it's in the lead. Very, very sweet and clean coffee with a delicious stone fruit, peach, apricot. With a hot temperature, I feel it's like a pineapple and mango juice. I think this coffee is like wonderfully roasted. The color is the darkest, but this is the perfect showcase of this coffee. I was going to say the exact same thing the way Hong said. A big compliment to the roaster. I think that was a beautiful expression of this coffee. Okay, and then number 7, which is also going to be interesting. Yeah. Anybody below 88 on number 7? Excellent. 94 plus. We have 7. Yep. For the overall score, 92.62. Wow. Okay. Raspberry peach is sweet lemon 95.5. Blackberry from the smell, and then stay very like dark fruit all the way. Okay, and on to number 8, which had 2 brilliant neighbors next to it. 91.5. Okay, now for tomorrow. We need to just go through what's happening tomorrow, because it's Geisha Day. So tomorrow we start here.
를 모두 마쳤습니다. 그래서 너무 좋은 컵들이 좋은 점수를 받았고 작년 최고 점수를 넘어서진 못했지만 평균적으로는 점수가 작년보다는 다 높았던 것 같아요. 특히 상위 3컵은 너무너무 좋았어서 아 진짜 사고 싶다라는 생각이 너무너무 들 정도로 너무 좋았는데 SAP 이번에 지금 회장을 맡고 있는 친구가 지금 히카르도라는 제 코토아 농장주인데 이번 또 BOP 또 어땠는지 한번 물어보려고 합니다. Could you introduce yourself to our subscribers? I'm Ricardo Coiner from Cotowa Farms. Very happy to have you here. This is the first year the Best of Panama and has used a Stronghold machine to roast. What are your thoughts on the results? We are very happy with the machines because the way this machine is roasting and bringing out especially the floral flavors and of course the fruit flavors, it's amazing. So we are very, very happy about the way the machines have performed. I mean, as president of Specialty Coffee of Panama, we had to do a survey with the rest of the people because we believed that we could do the transition, but a lot of people is a little bit afraid of change. We changed because we cup. And we cup blind. So everything that we're gonna change from one year to the next, we will cup that change first, and if it performs better than the previous year, we will change. If it doesn't perform there, we don't take it. And it did perform better than the previous system, so that's why we changed. And you can see it in the scores. Thank you very much. Thank you. 내일 이제 드디어 워시드, 내추럴, 게이샤 파이널이 열리는 날이거든요. 또 어떤 점수가 나올지, 또 어떤 농장의 커피가 올해 세계 최고의 커피가 될지 빨리 내일이 왔으면 좋겠네요. 드디어 대망의 마지막 날이고요. 파이널, 게이샤, 워시드와 내추럴 테이블이 올라옵니다. 너무 기대됩니다. 오늘 100점이 나올 것 같습니까? 100점 나오죠? 시훈님도 줄 것 같습니까? 아, 전 모르겠어요. 어떻게 어제 그러니까 예를 들면은 브라이어탈이 파이널 진짜 좋았거든요. 워시드 게이샤 그때 먹었던 게 파이널만큼 좋아진다? 그러면은 줄 수 있지 않을까? 어차피 근데 제가 주는 점수는 반영이 안 돼서요. 저는 1번, 그다음 5번. 내추럴 파이널을 마쳤고요. 지금 아마도 5번이 높은 점수를 받지 않을까. 그래서 일단 5번 컵은 아마 키로당 1,400만 원은 무조건 넘지 않을까 싶습니다. 올해도. 아마 거의 확정적으로 5번이 1등 할 것 같아요. 저는 근데 개인적으로 1번이 좋았거든요. 기회가 된다면 1번을 좀 사고 싶다는 생각이 드네요. 와, 확실히 근데 다 왔네요. 파이널이니까 이제. 네, 꽉꽉 찼네. 이게 내 커피인가 아래에서 판단을 좀 하실 거구나. 그리고 이제 누가 몇 점이나. Cup number 1. Anyone below 92 on cup number 1? 0. Okay, 94 to 95.75. We have 1, 2, 3, 24. Okay, 96 to 97.75. 1, 2, 3, 4, 10. And that's everybody. I thought this was a great start. I put orange, blueberry, plum. Keeps tasting great to cool. Lots of sugar, sweet sugar cane, lychee. I gave it a 97.5. Wow. Okay, the score is about that. Wow. Jeez. Wonderful start. Cup number 2 and 98 plus. So tasty classic geisha for me. Sweet lemon, jasmine, peach, bergamot. Elegant finish. Number 2.100. I got very complex flavor. Peach, oolong tea, lemon candy, jasmine, very crispy. Texture was very dense coffee. 100. Okay, the first 100. Check out the score. 93.375. Cup number 3. Cup number 4. Okay, cup number 5. Cup number 5. Below 92. Oh, we have one. Sorry. It's okay. It's okay. And you can keep your hand down. 92 to 93.75. 94 to 95.75. 13.
96, 97.75. 1, 2, 3, 4. All right. Okay, 98 plus. Okay, and the overall score 90. We broke the record. If it stays, it's the record. That's great. Bergamot, peach, lemongrass, jasmine, sweet, absolutely delicious. 100 points. Blueberry, strawberry, rosemary, juicy, syrupy. We have the honey in United Arab Emirates called summer honey. Elegant sweet orange, sweet rose flower sauce geisha. Super tasty. White nectarine, the peach, the jasmine, layers and layers, complexity. Peach candy, white peach. Basically, what Nolan said, he took most of my note, but I'm glad to hear we're calibrated, both scores and notes. I think this is the most floral natural that I ever had in my life. This is probably the best coffee, the best natural geisha. Probably win the best of Panama for natural category geisha. We'll move on. Cup number 6. 1, 2. Great. For an overall score. To all coffee bidders, please don't waste your time. This coffee for the Espresso Lab. Overall 93. Congratulations on number 5. 대망의 BOP 피날레 게이샤 워시드 부문 파이널입니다, 여러분. 지금 이미 내추럴 최고점이 넘어갔으니까 또 이번에 또 워시드가 얼마나 좋을지. 对吧？那你觉得怎么样？今天的杯测？太牛逼了，把我吓惨。Awesome copy. Awesome. 시대가 어렵죠? 어려워요, 너무 행복한데요, 근데? 네. 저희 이제 워시드까지 마지막 테이블까지 다 마쳤고요. 제일 어려웠어요. 너무 다 맛있어서. 아마 5번이 1등 할 것 같고 최고 점수를 갱신하지 않을까. 너무 맛있는 워시드 게이샤여서 진짜 클래식한. 그 다음 1번, 근데 1번 조금 호불호가 갈릴 것 같기는 한데. 여러분 저 커피가 Okay, here we go. Gorgeous table, like unbelievable. Everything was fantastic on the table. Top 8. Cup number 1, below 92. Then 98 plus. 1. Nice. 2, 3. That's great. It was a very classic geisha with a super clarity, very complex and also very delicate. However, it lasts. Perfect cup. I gave 100. Excellent. And the score, 94.625. Cup number 2, 94. 94.5. 95. Yes! That's a good score. When I taste you, it's a joy in the day. I cannot start my day without tasting this coffee. I don't think I can be patient until I taste you again, my love. I scored it 98. 98. Okay. Now what's next? Number 5? Anyone below 92? No. Anyone below 94? 0. Anyone below 96? 0. 1, 2, 96, 97.75. 150. And then 98 plus. 와. 이거 몇 점이야? Okay, and final score. Yeah. No record.
Maybe. How many hundreds? 1, 2, 3, 4. So 5 complex candy, florals, jasmine, lemon, big red center. Sugarcane, the melon, cantaloupe, papaya, jasmine, lots of florals. I've actually got a song for this one. It goes, Dos gardenias para ti. Okay, here we go to number 6. Anyone below 92? 0. We're still all zeros for a score of 96.25. Nice. Okay, number 7, 93.75. Final cup of 94.375. Okay, great. Well, congratulations, everybody. New record. I'll see you all tonight at the awards ceremony. 유튜브에 올리신 적 있어요? 수트 입는 거 한 번도 안 올린 것 같은데 처음인 것 같아요. 일단은 결과를 발표하는 시간입니다. 너무 궁금하거든요. 과연 1등 농장이 어디일지. BOP 결과 발표는 바로 당일날 저녁에 진행되는데 연애같이 파티를 하고 그리고 이제 다 같이 모여서 결과 발표를 해요. 그래서 이거는 약간 좀 격식 있는 파티다 보니까 꼭 복장을 잘 차려입고 와라. 그래서 제가 진짜 오랜만에 양복을 들어가 보시죠. 진짜 결과 발표 너무 궁금해요. 꽤나 뒤네. 앞이죠. 엄청 앞인데? Opening presentation, Best of Panama 2025. This year, it's an honor to stand before you as president of the Specialty Coffee Association of Panama. At the conclusion of this remarkable... Well, ladies and gentlemen, the most anticipated moment of the evening has arrived. We will be recognizing the top 8 coffees. We start with the varietals category, a celebration of diversity, creativity, and character in coffee. The 8th place goes to Mil Cumbre. Congratulations for winning this 8th place. And the 7th place goes to Finca Los Cenizos. 6th place, Don Benji. Santa Maria State Coffee, the Fergen State. Ladies and gentlemen, our top 3 in the varietals category, and the 3rd place goes to... Dun, dun, dun. Cantera de Hermanas Garrido. With a score of 92.25. In second place, with a score of 92.63, is Black Moon Farm. Mr. Willie Young, head judge of International Panel, will have the honor to announce the winner, the number 1 place in these varietal categories. This came in with a score of 92.88. And it's for, yes. Hacienda La Esperanza. Congratulations to this
big win, and to all the winners of this varietal category. Please, let's give them a round of applause. Next, we present the winners of the Geisha Natural category. And the 8th place goes to Agnicola Geisha. And the 7th place, Carmen State, Los Lajones State, Maya Coffee State, Finca Lerida. Now we have our 3rd place. It goes to Finca Sofia. So congratulations for winning this award. In the 2nd place, with 96.25, the winner is Finca Los Cenizos. This is our 2nd place, and it goes to Finca Los Cenizos. Once again, we give the honor Okay. to Mr. Will Young. 97 points. First place goes to Hacienda La Esmeralda. 와, 진짜 소름 돋는다. 미쳤다. And with this excitement and the adrenaline pumping, now we move to the last category of the Best of Panama. It is the Geisha Washed. The most expected one, the 8th place. Magma Coffee Plantations. Our 7th place, Los Lajones State, Finca Los Cenizos, Elida State, Mount Totumas Coffee. 토마스. 야, 이거 씨 몇 번이었지? Now we have arrived to the top 3 in this Geisha Washed category, which is making history this year. In 3rd place, with a score of 95.25, is Nugu. Are you ready for the 2nd place in this category? Yeah. Okay, so the 2nd place is Finca Sofia. With a 96.25. 진짜 이건 말도 안 되는. And that history will be in the hands of our head judge, Will Young, who will announce the 1st place of this Geisha Washed category. The mic is yours. Okay, well, this coffee was a particularly special coffee in that it was the first coffee to score 98 points in a coffee competition ever, internationally. And it broke the record that was previously broken 2 hours before at 98 points. It received five judges gave it 100 points, including my first 100 points, which is incredible. And the winner for this year's Geisha Washed is Hacienda La Esmeralda. Highest score ever for the Panama Cup.
자, 이렇게 진짜 BOP가 진짜 전무후무한 기록으로 에스메랄다가 3가지 항목에서 다 우승하면서 끝이 났는데 스트롱홀드와 에스메랄다 조합이 진짜 미친 거 아닌가, 이 정도면은? 어쨌든 이번에 또 BOP가 여러 가지 변화를 시도했잖아요. 특별히 더 크게 또 로스팅 머신을 바꾸는 게 굉장히 큰 도전이었을 텐데 이번에 또 스트롱홀드로 바꾸고 여차하면은 또 결과물이 안 좋으면 또 이상해질 수도 있었거든. 근데 너무 성공적으로 전반적으로 점수가 다 오르고 뭐 이 역사적인 자리에 제가 또 함께 할 수 있어서 너무 좋습니다. 이런 기회가 또 올까? 전 세계 통틀어서 없거든, 이런 사례가. 또 그 농장이 심지어 게이샤를 세계에 알린 에스메랄다야. 이번 영상을 통해서 또 여러분들이 스페셜티 커피를 더 이해하시는데 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠고요. 저희는 또 다음에 또 유익한 커피에 관련된 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 바이! Man, this is so fucking crazy, bro. Yeah, this is so fucking crazy. Yeah, this is unbelievable. What the fuck? Never happened before. Never happened before, man.